Natural antiomyremides for snaring. Snaring is a very common problem. Snaring happens when relaxed structures throughout vibrate and start making noise. It is often considered a sleep disorder and have snaring can have serious medical and social consequences. So, if you have a bit of snaring, you need to take necessary steps to combat the problem. Remember that everyone needs to rest and to eat snaring your needs simply cannot be restful and peaceful. Numerous products are available to treat snaring, but most of them haven't been proven effective. Tres numerous lecture for snaring, but certain lifestyle and yes remedies can be a big help in controlling it. Peppermint. The anti-inflammatory property in peppermint helps reduce swelling of the membranous lining of the throat and nostrils, thus promoting yes and smooth breathing. Peppermint remedies work well for temporary snaring due to an allergy, a cold or dry ear. Add 1 or 2 drops of peppermint oil to a glass of water. Gargle with it before going to bed. Make sure not to swallow this solution. That is daily until you get the desired result. If dry and congestion are causing your snaring, add a few drops of peppermint oil. You can associate eucalyptus oil to a humidifier about 30 minutes before you go to bed and turn it on. Run the humidifier overnight. This will open up your airways so don't snare. You can also rub a little peppermint oil into the lower portions of each side of your nose before going to bed. Olive oil. Being a strong anti-inflammatory agent, olive oil assists us along the respiratory passages, reducing the swelling to provide a clear passage for air. It can also reduce soreness. Use this remedy regularly to also lessen vibrations in the throat and stop snaring. Take 2 or 3 sips of olive oil before going to bed daily. Combine of teaspoon each of olive oil and honey. Consume it daily before going to bed. Steam. Nasal congestion is one of the main reasons behind snaring. One of the best solutions for reducing congestion is inhalation. Pour out boiling water in a large bowl. Add 3 or 4 drops of eucalyptus essential oil or tea tree essential oil. All that oil over your and inhale steam deeply through your nose for 10 minutes. Follow this remedy daily before going to bed until your congestion clears. Clarified butter. Clarified butter, also known as GM, has certain medicinal properties that can help open up blocked nasal passages. This in turn will help you release and sleep better. Select a small amount of clarified butter in a microwave. Use a dropper to put 2 or 3 drops of lukewarm clarified butter in each nostril. That is daily before going to bed and again after waking up the next morning. Cardamom. Cardamom is an expectorant and decongestant, making it effective for opening up blocked nasal passages. Fair air passage will result in less snaring. Add a teaspoon of cardamom powder to a glass of warm water. Drink it 30 minutes before going to bed. That is daily to gradually reduce your snaring. Turmeric. Being a powerful antiseptic and antibiotic agent, turmeric can treat inflammation and help reduce your snaring. Turmeric should be used with milk to treat snaring. The following drink will help you breathe freely sleep and also boost your immune system. Add 2 teaspoons of turmeric powder to a glass of warm milk. Drink it 30 minutes before going to sleep. That is daily. Neatly. If you only snare a particular time of the year, it may be due to some kind of seasonal allergy causing the nasal passages to get inflamed. This type of temporary snaring can be treated with neatly as anti-inflammatory as well as antihistamine properties. Add a tablespoon of dried neatly leaves to a cup of boiling water. Allow it to steep for 5 minutes, and then strain it. Drink to warm tea used before bedtime. Drinking 2 to 3 cups of neatly leaf tea daily during the allergy season can prevent snaring. Garlic helps reduce mucus buildup in the nasal passages as well as inflammation in the respiratory system.
Ифиус наряду синус блачки ги, гарлич чанги веурелиев. Чеона не тату орал гарлич челове сантын дринка глазов уотер. Да ты сдаила, преферабла бифори бети мета эн яйсоун слея пантредучес наринг. Алсиуси гарличу или чакин кьяурден ярантьяти урфуоту илит исот. Они. Анате раптион форс норерс исони. Дуэта итс антиинфламаторы пропертиес. Они чанредучит силен кароун титруата атачань обструч тайруайс. Плюс, они лубричатес титруат, уэльч привенстес наринг вибратионс фромач чуренг. Микс анютаблес поунафония на глазов у армуатеран дринкет бифори бетими. Доиддаилы. Альтернативелы, ючаню сионита суетин мирбальтия тати уликета дринков терья урдинер. Чамамили. Чамамили асвелкнул антиинфламаторы фичт стачанил пстопс наренг. Ит исался анервиант мушли релаксант тачани азитенси мушли сант нервеса роунт титруат ант илпиуслия беттер. Оттянет облиспоонов чамамили флайерс, орани чамамили тиабак, тани чупя фуатер. Бойлет форе боут 15 минут есть. Строины танти оттянете аспоуна фони. Дринк туарм тия бифоре гоинг табеть. Ифеуриаверуикт, ласеуикт. Пиоплео ариаверуикт авиестратису эс интитру атачон трибутитас наренг. Слеп он яур сидератертан яур бачк. Уэню услеп он и яур бачк, яур тангуэ антсофт палатерес тагаинсты бачков яур троат. Блачкинг тайруай антрисультинкенс наринг. Рейсе театов яур бедьбы абоут фауренче соруси истропила уста привент тетисуэсин и яур труат фром фаленкин теаур айр пасагас. Усинасал стрип стайл пиубре ате эосилас юслеп. Авет дринкинг алчалич биверагас атле астуаурс бифори бетими. Алчаол чань депресс яур чентрал нервеус состьем, чаусинг снаренг. Тресингинг бифори гоинг табеть. Сингин келпсим правимушличон троллев софт палати антюпертроат. Куеторчу доун он смокинг кассет чани ретатит лининков ты насал чавиты антроат, чаусинг силинкант ультиматилес наренг. Бейнчар паратинг тесси превентивими асурисалон куетан авторемедий сабове, еуби облитаридучи оре элиминатис наринкант гетягоот никт слеп.